Good evening. You're joining the State of Business on our television with me, Nishani Figuera. Let's first take a look at tonight's main stories. The third phase of construction of Setsiripaya building begins. Government's priority should be trade and investment, says a fellow of Advocata Institute. The third phase of the construction of the Setsiripaya building began at Batharamulla last morning under the patronage of the Speaker of Parliament, Karu Jayasuriya, and the Megapolis and Western Development Minister, Partli Champika Ranawaka. The construction work of the building will be managed by the Road Development Authority together with the Ministry of Megapolis and Western Development. දැන් අපේ බලාපොරොත්තුව රාජ්‍ය ආයතන ටික සියල්ලම මේ ප්‍රදේශයට ගෙන ඒම සඳහා වැඩසටහනක් කරගෙන යාම. අපි රාජ්‍ය ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් අඳුරගෙන තියෙනවා. දැනට රාජ්‍ය ආයතන 40ක් පමණ අපිට ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයට එන්න. ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවය සැපිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි කීපයක් අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල. තව ගොඩනැගිලි දෙකක් අපි ඩෙන්සිල් කොබ්බකඩු මාවතේ මේ වසරේම ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම මේ වසරේම අපි ටෙන්ඩර් පත් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාදිලි මධ්‍යස්ථානයේට ඒ වගේම අද අපි කතානායකතුමාට ලබා දුන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයත් අපි මේ වසරේ ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Addressing the media at the event, Minister Partli Champika Ranawaka stated that an act will be brought in to establish an institution to manage the proposed light rail transport. Speaking further, the minister noted that additionally 5 tenders have been called to construct light rail systems through private investments. අපි නව පනතක් ගේනවා. ඒ පනත මගින් නව ආයතනයක් ස්ථාපිත කරනවා මේ සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධති පාලනය කරන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී ඊට සමාන්තරව බස් ශීඝ්‍රගාමී සේවාවක් ගෙනෙන්න. ඒ සඳහා මූලික පියවර කීපයක්ම අපි තැබුවා. බස් ප්‍රමුඛතා මන්තිරුවක් හැදුවා. ඒ වගේම දැන් අපි රජයෙන් ඉල්ලීම් කීපයක් කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලෙදී ඒවා සාර්ථක වෙයි කියලා. මේ බස් වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙන වැඩපිළිවෙලක්. මොකද අපිට මේ කාර් වලින් කුඩා කාර් වලින් මේ මාර්ග තදබද ප්‍රශ්නය උග්‍ර වෙනවා මිසක් විසඳ ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා අපේ පොදු ප්‍රවාහනය ශක්තිමත් කිරීම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතන විශාල නගරයක් අද ගොඩනැගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ වෝටර් සෙජ් ආයතනය අවට ප්‍රදේශයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් විනෝදාස්වාද නගරයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය කරන මේ ටෙන්ඩර් අයදුම් පත්ත ඔක්කොම දැන් අපි සකස් කරලා ආයෝජකයින්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ වැවෙන් එහා පැත්තේ ඒ විනෝදාස්වාද නගරය මේ වසරේම ගොඩනැගීමත් ආරම්භ වෙනවා. ඒතර 2025 වෙනකොට මම හිතන්නේ අපේ මේ ප්‍රදේශවල මෙතන ඉන්න සියලු දෙනා වගේ මම හිතන්නේ ජීවතුන් අතර ඉඳී 2025 වෙනකොට ඒ කාලේ වෙනකොට අපි හැමෝටම මේ විශාල වෙනස මෙතන වෙච්ච වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. The State of Business will be back with more news after this short break. To stay with us. Welcome back. You're watching the State of Business. Fellow of the Advocata Institute, Ravi Ratnasabhapati, says that being a middle-income country, Sri Lanka is unqualified for most concessional loans from foreign countries and international organizations. During an exclusive interview with our television, he also emphasized the importance of giving priority to trade and investment reforms. Because we are a middle-income country, we don't qualify for most concessional loans, and probably most grants also will not be that big. What we need to do is to trade, because it is not through aid and handouts you can't afford to, or you cannot expect to develop on somebody else's charity. It is through trade and investment that you can grow. So we should not look at aid really. But they are not the only way to grow. What we should do is mostly try to, we don't worry too much about the agreement, but try to reduce the barriers to investment and the barriers to trade, because you don't need to depend on a trade agreement to sell or trade with some country. But if you have a good favorable investment environment and people can invest, and if your taxes are not too high, then you will be able to trade, and trade is what really benefits people. So I would not focus so much on trade agreements, but more on trying to ease the difficulties
that investors face to bring investments here and also to trade. So trade reforms and investment reforms, that would be the priority. Speaking further, Ravi Ratnasabapathy stated that to build a well-performing economy, Sri Lanka needs to ease down its trade regulations while simplifying the investment process. I think a lot of people have identified that there are regulations that need to be eased. Investment processing must be simplified. You should have only one agency, which is the BOI, to approve all foreign investments. You should not have to go to multiple agencies. You should reduce the number of licenses and permits that you need to get. There are so many different, if you are trying to build, you have so many different permits, licenses that you need. Try to consolidate it into few as possible, have them available from one single agency. So there are foreigners are not allowed to buy land. Then they are not allowed to invest in certain sectors, banking and finance, shipping, freight forwarding. Certain restrictions are there. So we must ask whether these are really necessary or can these be removed. Then there are various other rules that make things difficult, including customs procedures to simplify. The government is doing certain things, but there is a lot of red tape that we need to clear. And that's all the news we have for you tonight. Do join us again tomorrow at the same time. Until then, thank you for watching. Good night.